ටැක්සි බ්ලූ ස්ක්‍රීන් හලෝ අයියෝ මන් දැන් මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ ගේම් එක ගහන එක නවත්තලා මම මගේ මේ සෙකන්ඩ් PC එක සෙටප් කරනවා මොකද නැත්තම් මේක කවදාවත් වෙන්නේ නැති දෙයක් මං මේ තනියෙන් ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රීම් එක ඉවර වෙලා ඕක කරන්න ගියාම මේ වෙන්නේ නැහැ මං අද ස්ට්‍රීම් එකේ කරන්නේ ගේම් එක හෙට ගහලා ඉවර කරන්න පුළුවන් සෙකන්ඩ් PC එක සෙටප් කරන එක මේකත් මං ගත්ත මොකක්ද කැප්චර් කාඩ් එක को YouTube में थी දැන් වැඩේ කියන්නේ මේකේ PC එක හදන්න මේක ඇවිල්ලා මං අර මේ tabs 100 ගානක් ඕපන් කරලා තියෙන හින්දා ඔක වෙන්නේ. ඒක PC එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අත්‍තරම. මේක එකම අවුල මේ audio තමයි. high speed with ethernet. මොකද්ද මේ? දැන් වැඩේ කියන්නේ මං HDMI එක මං හිතන්නේ HDMI in එකට ගහන්න ඕනේ මේකෙන් streaming PC එකට USB එක දීලා ඊට පස්සේ මගේ මේ graphic card එකෙන් HDMI එකක් දෙන්න ඕනේ Elgato එකට මට මතක විදියට පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා මේක අපි plug කරලා බලමු camera controls limited when connected to USB. ඔඩයින මං මේ මම මගේ normal camera එක දාන්න. ඊට පස්සේ මේක ඕපන් කරලා මේක පේනවා මේ තියෙන්නේ කැප්චර් කාඩ් එක මං හිතන්නේ මගේ ගේමින් PC එකෙන් HDMI in එකට එකක් එනවා ඊට පස්සේ මේක හයි කරනවා ස්ට්‍රීමින් PC එකට ඕකෙන් තමා අර සිග්නල් එක එන්නේ ඔය කියන්නේ HDMI දිග HDMI කේබල් එකක් හොයාගන්න ටිකක් ඈත තියෙන්නේ මේන් එකේ දුරයි ස්ට්‍රීමින් එකේ දුරයි HDMI කේබල් දෙකක් හොයාගත්තා. හැබැයි මේවා මේ දෙකම මං හිතන්නේ දිග මදි. එහෙමනොත් එහෙම
මේක USB එක මං හිතන්නේ දිග ඇති මට නිකන් මැද මේක මැදට ගෙනාවොත් එහෙම මොකද මේකෙන් යන්නේ USB එක විතරනේ ස්ට්‍රීමින් PC එකට මේක නම් හැබැයි පට්ට දිගයි වයර් එක මේ USB focus what been 3.0 5 gigabits per second ඕ මට මේක ඉස්සරහට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් USB 3.0 ඉස්සලාම මං මේ කවුද එක්කෙනෙක් කිව්වනේ ස්ට්‍රීම් ලැබ්ස් මොකක්ද එකක් සෙටප් කරමු කියලා. ඒකත් ඕක අදම කරා නම් හරි. මොකද මං අර අනිත් මදබෝඩ් එකේ USB 3 මේක හයි කරා. Stream element. So ඉන්න මම මේක වටෙන් ගිහිල්ලා හයි කරලා USB එකට ගහලා ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ ඕ මේක ඩිස්ප්ලේ පෝට් කේබල් එක high speed මේක පාවිච්චි කරනවා මේක පාවිච්චි කරමු අංජු මං මේ අංජු මගේ ස්ට්‍රීමින් PC එක සෙටප් කරනවා මොකද මේ මගුලේ අර ටැබ්ස් 100 දැන් 180ට ලං වෙන්න යන්නේ ටැබ්ස් ගාන ටැබ්ස් 180ක් තියෙන හින්දා මේ මේවා වෙනවා මේ බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එනවා ලයිට්ලා ඉතින් තව වයර් 4ක් විතර ඉතින් එකතු වෙනවා ආපහු. වයර් තියෙනවා 600ක් විතර. මණ්ඩුක මං හිතන්නේ පරණ ස්ට්‍රීම් එකේ තනියෙන් කතා කර කර ඉන්නවද කොහෙද? අම්මා එක නිකන්
ස්ක්‍රීන් එක non stop flicker වෙනවා HDMI in එක දුන්න පස්සේ. එක්කෝ එක මේ නිකන් size කරන to capture card එක බලමු. software අලුත් කලින් එක කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් වුණා. Stream Deck Elgato Studio X මෙතින් 4K Rahab controls and වැඩේ කියන්නේ මේ කැප්චර් කාඩ් එක හස්සේ මගේ මේන් කම්පියුටර් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ෆ්ලිකර් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මොනිටර් එක පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට. මොනිටර් එකේ ෆ්ලිකර් වෙන්නේ මටත් ෆ්ලිකර් වෙනවා. මවුස්මෑන් දැකලා තියෙනවා වීඩියෝ මවුස්මෑන් මොකා කේබල් එක ගැලෙව්වොත් මොකද වෙන්නේ? කේබල් එක ගැලෙව්වහම මේ ෆ්ලිකර් වෙන එක නවතිනවා. Elgato Studio software එක open වෙන්නේ නැහනේ. Elgato Studio. නෑ ඒක ටිකක් වෙලා accept. බාර අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. Use your microphone, yes. කැමරාව නම් කනෙක්ට් කරලත් නැහැ, හරි කමක් නැහැ. දැන් ආයෙ හයි කරමු කේබල් එක. දැන් හරි. එල්ල කිරි. Elgato දැන් ස්ටුඩියෝ එකේ පෙන්නනවා මේ මගේ මේන් ස්ක්‍රීන් එක අන්න දැන් ආයෙ ෆ්ලිකර් වෙන්න ගත්තා. අයියේ AI ගෙන් අහමු බලන්න. Perplexity ගේ Elgato Studio මොකද කම්පියුටර් ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකම මේ ෆ්ලිකර් වෙනවා මේක හයි කරාම HDMI කේබල් එක හයි කරාම මගේ මේන් එකෙන් ස්ට්‍රීමින් PC එකට gaming PC flickering
when using Elgato Studio. බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. Screen when using capture device is a common issue for gaming PCs. Here the most effective way HDMI cable එක flickering often occurs when higher refresh rate is enabled. Elgato may be trouble synchronizing with these settings. Variable refresh rate. යකෝ 60 Hz වල ගහන්න ගහනවට වඩා හොඳයි නොගහ ඉන්න එක පොඩ්ඩක් ඉන්න display settings refresh rate එක මොකද මම මේක දාලා තියෙන්නේ එන වැඩි ගානක් HDR නම් මම දාලත් නැහැ advance refresh rate එක අපි දාමු 120ට මේකත් 120යි මගේ ස්ට්‍රීමිංగ్ PC එකෙත් මම 120 කරන්න රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක ඒක 120ක් නෑ 119.9.8 keep settings ඊට පස්සේ අන්න අංජු හොරෙන් blood strike ගහනවා දැන් ණය නැති හින්දා පාඩුවේ ගහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ස්ට්‍රීමින් PC එකේ device එක HD60 ආයේ ණයක් දාමු ඕ මැෂින් එක නිකන් අර මේ මොන පොඩක් ඉන්න මං වීඩියෝ එකක් බලන්න කොහොමද මේක සෙටප් කරන්න කියලා how to set up dual PC streaming HD60X තමයි මං හිතන්නේ මගේ කාඩ් එක. ඔව්. Step by step. Hey guys, this is TechRain here. In today's video, I'm going to show you how to set up a dual PC setup for streaming. That is right. You might be wanting to game on one PC and have another PC just dedicated for streaming, so that way the Christmas stream came with it to USB-C. Now, HDMI out and that USB-C port. So we're going to take that USB-C port, plug that on in. Actually, your front I/O, depending on where you have it, you want to plug it in there. Actual capture card here. So we're going to take one end of the HDMI cable, which is of course on both sides. I want to take this one end, plug this onto the HDMI end of my capture card, and now the other end of this HDMI cable, what I want to do is take this other HDMI in and plug it into my actual graphics card. Now that our gaming PC is connected and also our streaming PC is all set to go, the third thing we need to do is take that HDMI out and set it up for our monitor. So what we're gonna do is grab another HDMI cable. We're gonna take one end, plug it into the HDMI out of this actual capture card. We're gonna take this other HDMI end of it and plug it into our monitor of choice. So what I recommend for dual PC setups, always have two monitors. And the reason why I'm saying that is because you can have one monitor for your PC you're gaming on, and another monitor for your stream PC, so we can monitor both things at once. And that's what I recommend for any streaming setup. With that though, we now have our gaming PC all hooked up. You can see just passing through this monitor, which is awesome. And we have this other monitor here for my actual streaming PC, so that way we can pull up OBS on it
and actually set up onto our next step. So the next thing we want to do is download some software. So we're gonna get 2 different pieces of software for each actual my actual graphics card. Now that our gaming PC is connected and all මොකද HDMI එක අනිත් PC එකට දාන්න ඕනේ නැහැ මම දන්නේ. Streaming PC back there, and then these 2 here are for the gaming PC. I do have a Razer Naga Trinity, but unfortunately something's wrong with it, so I got to send it back. HDMI from the gaming PC is going into the Elgato, and then from the Elgato it's going through the USB here onto the streaming PC to send the signal there. So I do have an HDMI from the streaming PC going to this monitor. That way I can see what's going on. I can control everything from the streaming PC and look at this monitor while I have this computer on. So the reason I have 3 display ports, I have 1 of each monitor going into the gaming PC, and then I have 1 HDMI cable going from the streaming PC to the back of this monitor, so I could use this monitor to control the stream when I'm streaming, and when I'm not streaming, I'm just using these 3 monitors on my gaming PC. So example, right now I have all the screens on my gaming PC. As you can see, I move this all the way over across wherever I want. Now when I want to go to my streaming PC, I just hit the source tab and I go to HDMI. ඒක කරන්න ඕනේ මොකද මම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් මොනිටර් එකක් දීලා තියෙන ඒ කම්පියුටර් එකට. But I swear this is the streaming PC here. It has different icons as you can see here. So I'll put it back to DisplayPort to go back to my gaming PC. Now the way I have this set up, 3 and 4, which let me identify here. This one's 1, that one's 3 and 4, and then that one's 2. So what 3 and 4 means is number 4 is actually the HDMI. So we have duplicate desktop 3 and 4 here, so that this monitor right here, which is where my game's gonna be on, is also gonna have the same image on the number 4 where the HDMI is connected to, so that the Elgato is gonna capture whatever's on this screen right here in the middle. Okay. So if you scroll down here and you go to advanced display settings, so you see display 4 there is the Elgato. So when I'm telling 3 and 4 to duplicate, it's actually telling so the Elgato is seeing what's on the screen 3, which is this one right here. So the reason I have the gaming PC connected with the display port to the monitor so I could get this 144 hertz, if I were playing the game through the Elgato, I would only get 60 hertz right there. So I am going to be streaming in 60 hertz, but I'll be able to play the game at 144 hertz, and that's what I'll see on my monitor as I'm playing instead of the 60. Alright, so next we're going to මොකා? යා මට එහෙම එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ නේ. මට පෙන්නේ මගේ මොනිටර්ස් තුන විතරනේ. එල්ගාටෝ එල්ගාටෝ පෙන්නන්නේ නැහැ මොකද මගේ ඩිස්කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ ඒකයි. රයිට් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒක හයි කරන්න. වැඩේ කියන්නේ හයි කරාම පිස්සු කෙල් නග මැෂින් එක කෝ බලන්න අන්න පෙන්නනවා එල්ල කිරි HD60 ඕ හරියන මේකේ මේ කේබල් එකම පාවිච්චි කරමු කේබල් එකේ ප්‍රශ්නයක් දන්නේ නැහනේ fancy schmancy Elgato cable එක පාවිච්චි කරලා බලමු
කේබල් එක කේස් එකක් නෑ මේ වෙන මොකක් හරි තාම ෆ්ලිකර් වෙනවා කේබල් එකත් මාරු කරාට ඇයි දන්නයි 240ට යන්නේ පොඩකින් අනිත් මොන්ටස් ටික අයින් කළා දාමු 120 hertz කරමු keep changes ඊට පස්සේ ෆෝන් එක දාන්න මොකද දැන් එක මොනිටර් එකයි තියෙන්නේ මම අර අනිත් මොනිටර්ස් ටික ඔක්කොම ඩිස්කනෙක්ට් කරා ඒ ටික ඩිස්කනෙක්ට් කරලා මේන් එක දැම්මා 120යි hertz ඇත්තටම මේකට හැන්ඩල් කරන්න බැරිද 120 hertz ඉස්සු කෙලිනවනේ මේකෙන් කාඩ් එකෙන් ගොඩකින් මේක කලවලා දාලා ආවහො මේක දාම අපි 60 hertz වලට මේන් මොනිටර් එක 60 hertz වලට දාලා ඊට පස්සේ කැප්චර් කාඩ් එක හයි කරලා ඩිස්ප්ලේ පෝට් කේබල් එකක් හයි කරන්න හදනවා මම මේ HDMI එකට non stop මේ ස්ටාර්ටර් වෙනවා අයියේ on display hertz එක බලන්න keep changes resolution එක නිකන් මොංගල් වෙලා ගියා keep changes uh, 60 hertz දැන් දාලා තියෙන්නේ
Move to the audio, which is the fun part and probably what everyone's having a lot of issues with. Now there's different ways you can do this, but I'm going to show you the way that I have it set up. Alright, so this is how I have all this connected. My microphone, the camera right here, and my headset. Audio යන්න කලින් දැන් අර ෆ්ලිකර් වෙන එක නැවතුණා. කොහොම මේකේ audio settings sound settings don't allow gaming headset don't allow microphone link in test go මගේ stream software තාම ඇහෙනවනේ මාව ඔව්නේ තාම ඇහෙනවා අනවශ්‍ය මයික් එහෙම එන කොටක් තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ software drivers install කරපුවා ඒ ටික ඔක්කොම disable කරන්න ඕනේ නැත්නම් මගුල එක එක ඒවා නිකන් අනවශ්‍ය ඒවා select වෙනවා auto මේකේ මම දාලා තියෙන්නේ මොකද්ද beacon studio microphone link in Canon mic එක on don't allow Steam streaming microphone available. මොනවද මන් දන්නේ පට්ට software මේ drivers ටිකක් තියෙනවා mics වලට. පාවිච්චි වෙන්නේ එකයිනේ. Beacon Studio. මේකද mic එක. Windows එකේ පෙන්නන්නේ නැහැනේ කොතනින්ද මේ link to ඒකට අයින් කරමු. Don't allow මං හිතන්නේ මේක තමා mic start test play test currently in use හරි එල්ල කිරි හොයාගත්තා ඇත්ත mic එක මොකද්ද කියලා හොයාගත්තා split cam mixer කියලා එකකුත් තියෙනවා ඒකත් අයින් කරමු don't allow link 4 don't allow මේ මොකද්ද link in ඒකත් අයින් කළා දාමු don't allow හරි mics දෙකයි දැන් තියෙන්නේ මම මේ බලන්නේ Oppo web browser එක See HDMI slot right back here. So what that is doing, the HDMI from the gaming PC is going into the Elgato, and then from the Elgato, it's going through the USB here onto the streaming PC to send the signal there. So I do have an HDMI from the streaming PC going to this monitor. That way I can see what's going on. I can control everything from the streaming PC and look at this monitor while I have this computer on. So the reason I have 3 display ports, I have one of each monitor going into the gaming PC, and then I have one HDMI cable going from. Now when I want to go to my streaming PC, I just hit the source tab and I go to HDMI. The way I have this set up, 3 and 4, which let me identify here. This one's 1, that one's 3 and 4, and then that one's 2. So what 3 and 4 means is number 4 is actually the HDMI. So we have duplicate desktop 3 and 4 here, so that
Duplicate. වැඩේ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? මගේ අර main monitor එකයි Elgato එකයි compatible නැති scene එකක් තියෙන්නේ. දැන් මේක දැම්මහම මං දැන් මේ චතුර Rogue City ඔව් මම මේ මගේ second PC එක set up කරනවා stream කරන්න. ප්‍රශ්නය කියන්නේ මෙතන ගැටලුව RoboCop background එකේ රන් වෙන පොඩකින් ඒක අයින් කරන්න ඔක්කොටම කලින් ඒක හින්දාද දන්නෙත් නෑ display settings identify එකයි ඊට පස්සේ අරෝ කිව්වේ advance එකටද නෑනේ මොකක්ද කිව්වේ This monitor right here, which is where my game's going to be on, is also going to have the same image on the number 4 where the HDMI is connected to. So that the Elgato is going to capture whatever's on this screen right here in the middle. So if you scroll down here and you go to advanced display settings, so you see display 4 there is the Elgato. So what I'm telling... Okay. Display 2 කියන්නේ මේක අරක ෂෙයා කරන්නේ කොහොමද show only on one මේක 3 and 4 to duplicate, it's actually telling the Elgato 4 here, so that this monitor right here, which is where my game's going to be on, is also going to have the same image on the number 4 where the HDMI is connected to. So that the Elgato is going to capture whatever's on this screen right here in the middle. මොකද්ද මු දාලා තියෙන setting එක So if you scroll down here and you go to advanced multiple display duplicate desktop on 3 and 4 duplicate desktop on 3 and 4 duplicate these displays. වැඩේ කියන්නේ මේ අනිත් එකේ input source HDMI in output වැඩේ කියන්නේ අනිත් එකේ මේ පෙන්වන්නේ නැහනේ ඒ කියන්නේ මේ ඩුප්ලිකේට් කියලා දුන්නට බලමු මේක software එක restart කරලා දැන් හරි හොයාගත්තා solution එක වැඩේ කියන්නේ මේ මගේ දැන් the main screen එක නෙමෙයි අර secondary screen එක තමයි වැඩ කරන්නේ මාර වැඩේ මං refresh rate එක වැඩි කරොත් මොකද වෙන්නේ advanced display refresh rate එක 120ට දැම්මොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ ඒත් අවුලක් නෑ කොහොම හරි වැඩේ කියන්නේ අයියෝ මේන් මගේ මේන් එකේ ඒක කරන්න තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න ඩුප්ලිකේට් සීන් එක නවත්තලා extend extend දැම්මම තමයි ඒකට පිස්සු කෙලෙන්නේ keep changes ඊට පස්සේ මම දැන් කරන්න යන්නේ මගේ main එක
මේන් මොනිට එක ප්ලග් කරලා අම්මා මේන් මොනිට එක ප්ලග් කරාම පොඩ්ඩක් මොකද වෙනවා එකට advanced 60 Hz දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ ලොකු මොනිටර් එකයි කැප්චර් කාඩ් එකයි වැඩ කරන්න කැමති නෑ. දෙකේම 60 Hz දාලා තිබ්බා. දැන් වැඩේ කියන්නේ මගේ අර ලොකු මොනිටර් එකේ මේන් මොනිටර් එක තියෙනවානේ. මේන් මොනිටර් එක ප්ලග් කරාම මේ වැඩ කරන්න කැමති නෑ. අර මගේ සෙකන්ඩරි එකක් තියෙනවා පොඩි එකක්. ඒක ගැව්වම වැඩ. It is මං AI ගෙන් අහන්නම්. Flickering when I use my G9 as the primary. Cable quality के प्रश्नයක් නෑ. Disable G-Sync. G-Sync එක කොහොමද disable කරන්නේ? G-Sync off. Apply. දැන් බලමු G-Sync off කරාම හරියයිද කියලා. දැන් හරිද? හරිනේ G-Sync ප්‍රශ්නේ. G-Sync off කරාම හරි ගියා. දැන් දෙයියනේ කියලා මට මගේ මේ ෆ්‍රේම් රේට් එකයි ගේන්න පුළුවන්ද? අන ඉස්සෙල්ලාම මිනිමයිස් කරලා මේ මොකද්ද මේ? Discord එක close කරලා display settings
extend නෙමෙයි duplicate නේ ලකිරි duplicate දැන් අර මේ ස්ට්‍රීමින් PC එකේ අර ඉඩි කැලි දෙක තියෙනවා මොකද සුපර් අල්ට්‍රා වයිඩ් කරන්නද ඒක අවුලක් නෑ 240 Hz උනොත් බලමු කචල් වෙයිද කියලා keep changes නෑ 240 Hz දෙන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ ලකිරි මණ්ඩුක අපි පොඩ්ඩ අපි මේ progress එක slow and steady දැන් second monitor එක දුන්නත් මොකද වෙන්නේ මගේ backup එක අවුලක් නෑ ලකිරි machine එකට මොංගල් වෙන්න වැඩේ කියන්නේ වුණත් display setting I can identify 2 3 advance ඔක්කොටම 120 Hz දෙන්නද මම Odyssey එකටත් ඒකෙත් 120 Hz මේකටත් 120 Hz දෙන්න හැබැයි පොඩි අවුලක් තියෙනවා දැන් මේ මගේ අල්ට්‍රා වයිඩ් ඩිස්ප්ලේ එකේ රෙසලූෂන් එක වෙනස් right මේ තියෙන්නේ අඩේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද සුපර් අල්ට්‍රා වයිඩ් එකේ රෙසලූෂන් එක පෙන්වන්නේ මං චතුර මේ මගේ සෙකන්ඩ් කම්පියුටර් එක ස්ට්‍රීමින් කම්පියුටර් එක කරලා මේන් මැෂින් එක ගේමින් මැෂින් එක කරන්න මේ try කරන්නේ දැන් වැඩේ කියන්නේ කොහොම හරි අර G-Sync එක හින්දා තමයි අර කලින් කචල්ලා තිබ්බේ වැඩේ කියන්නේ දැන් Elgato එකෙන් දෙන්නේ අර ස්ට්‍රීමින් PC එකේ තියෙන රෙසලූෂන් එක මට දැන් ඕනේ සුපර් අල්ට්‍රා වයිඩ් රෙසලූෂන් එක ඒක දෙන්නේ මොකද දැන් මගේ මෙතන ෆොටෝෙන් හරි මම හොයාගත්තා මං මේකේ ඩිස්ප්ලේ නම්බර්ස් මාරු කරන්නේ කොහොමද identify how to change display numbers on Windows display see box select right මේක තමයි primary primary කොයකෝ in the display settings you will monitors with numbers click the identify button මේක 2.3යි click the numbered box for your monitor use a primary display scroll down make this එහෙම එකක් නෑනේ make this my primary display advanced එකේද
NVIDIA control panel බලමු මේකේ තියනවද කියලා. Show more options, NVIDIA control panel. Samsung Odyssey. Customize. Set up multiple displays. Go hacker. Set up digital audio or set up multiple displays. Primary display එක කියලා කිව්වට has changed. Would you like to keep? Yes, keep these changes. NVIDIA control panel එකෙන් හැබැයි වැඩ. හරි. පොඩ්ඩ incremental අර මේ incremental wins අපිට ඊට පස්සේ අපි මගේ අන්තිම ඩිස්ප්ලේ එක කනෙක්ට් කරන්න පොඩ්ඩකින් signal detected එල්ල කිරි identify තුන duplicate 3 and 2 software එක හැමතිස්සෙම restart කරන්න ඕනේ මේකේ display settings වල වෙනස්කම් කරොත් එහෙම 2 and 3 shit 2 and 3 නෙමෙයි duplicate මේක මොකක්ද 2 and 3 නෙමෙයි Elgato එකේ number එක මොකක්ද nah, 3 and 4 duplicate 3 and 4 3 and 4 revert duplicate show only extend hari identify deka tuna එක තාමු මේ පැත්තට ඊට පස්සේ හතර තමා Elgato එක මට මතක විදිහට පොඩ්ඩක් advanced display හතර කියන්නේ Elgato ඒ කියන්නේ 3යි 4යි 3යි 4යි duplicate 3 and 4 හරි
කෝප Nvidia control panel එක තටම මේ මාරු විදිහට වටිනවා ඒක කිව්ව විතර resolution එකට කියලා වුණා I mean recommended keep change හරි display settings. So you see display 4 there. එක ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගත්තා ඩිස්ප්ලේස් ඔක්කොම ටික හදාගත්තා කොහොම හරි මෙහෙන් එහෙට යවලා is the Elgato. So when I'm telling 3 and 4 to duplicate, it's actually telling the Elgato is seeing what's on the screen 3, which is this one right here. So the reason I have the gaming PC connected with the display port to the monitor so I could get this 144 hertz, if I were playing the game through the Elgato, I would only get 60 hertz right there. So I am going to be streaming in 60 hertz, but I'll be able to play the game at 144 hertz, and that's what I'll see on my monitor as I'm playing instead of the 60. All right, so next we're going to move to the audio, which is the audio fun part and probably what everyone's having a lot of issues with. audio තමා පට්ට cancer Now, බලමුකෝ there's කියන්නේ different මොකද ways you can do this, but I'm going to show you the way that I මුගාව have switch it set එකක් up. තියෙන්නේ මට Alright, මතක so විදියට this is how I have all this connected. My microphone, the camera right here, and my headset is all connected to that USB switch right there, 3.0. So all of that's connected there, and all I have to do is hit that switch and it'll switch it between my gaming PC and my streaming PC. So all you have to do is connect your USB devices, your peripherals, into that, and then you're gonna have the output 1 and 2, which is on to have OBS open, because that's where the sound is gonna be coming through. So if you have everything connected to your streaming PC, that's fine, but if you don't have the switch, you're gonna have to manually disconnect if you ever wanna put it back onto your gaming PC if you're not streaming and you don't wanna have both PCs on. Because if it's all connected to your streaming PC, you're gonna always need to have your gaming and streaming PC on, which is fine. But if you don't wanna do that, I'm telling you, you're just gonna have to unplug and plug it in. ඕ මගේ දෙකම හැමතිස්සෙම ඔන්නේ මේක ඒක කියන්නේ මට ඕන කරන එක කියන්නේ මෝවර වෙන සොලියුෂන් එකක් කියන්නේ කොහොමද අප්පා දැන් මම දෙකම ඔන් නම් හැමතිස්සෙම And that's why I got the switch. So example, here I have the audio on my gaming PC, so I'll play a video from the gaming PC. Hey guys, thank you for checking out the channel. There it is. If you enjoy car So now if I go hit this switch, ඕ මට ඔගේ ස්විච් එක මගුල ඕනේ and then on the streaming PC, you're gonna have the playback set to whatever headphones you're using or speakers or whatever. So for my example, I have the Arctis 7. බලමු මේකේ audio options වල පෙන්නනවද කියලා sound settings එහෙම එව්වනම් පෙන්නන්නේ නැහැ So that's my headphone. I have that selected as the default device. Now this is my communications device because my headphone allows me to control the volume of say Discord while I can control the game volume also. That's why I have two different ones. Some of you may not see this, but that's why I have that. So once you have that set up here, you're gonna wanna make sure that you have your microphone set to default also, which for me is the Yeti.
And remember guys, I have it all plugged into my streaming PC with that switch that I have. I mean, you can plug it directly in there. මුගේ අර ස්විච් එකක් දාලා මූ චොර කරගත්ත උගේ මේක ටියුටෝරියල් එක Elgato බලමු පෙන්නනවාද කියලා ඕඩියෝ එක හත් සෙට් අප් කරන්නේ කොහොමද කියලා. Hey, what's up guys? Today's video we're going to be showing whatever is on our main monitor over to the HT60S. Go ahead and click yes, and we are done on the gaming PC. So here we have Into the Breach booted up. We want to get this video feed over into our streaming PC. We're going to go to video capture device. Also, for the sake of the video, we're going to name this. It did on this video just because your resolution type, which in this case is going to be 1080p, and then you just choose your FPS. Normally 60 is the one you want to shoot for. Then go ahead and scroll down. Nothing else really needs to be messed with, and then we're going to hit OK. There's no additional audio devices that need to be set up either because all the audio is being ported through the HDMI. So you will see the capture card in the OBS mixer as a standalone audio device. So I've had a couple issues where the audio was not being sent through the HDMI over to my streaming PC. Usually would happen after a Windows update or I turn my computer off for the night. If you ever run into that issue, just go ahead and hit the Windows button, type in change system sounds. Then you're going to want to go over to the playback tab. You're going to want to find your HD60S, click on properties, go over to levels, and this is where I've seen this little box right here has had an X through it. So for some godforsaken reason, Windows decides to mute the capture card. So just go ahead and uncheck that. And මොකක්ද ඒකේ sound change system sounds නේ කිව්වේ playback යකෝ playback එකේ Elgato එක පෙන්නන්නේ නැහනේ HDMI and plug it into the GPU of your gaming PC. We'll take the USB type A end of the cable, plug that into a USB. Once that window pops up, that's going to have two boxes at the bottom. Be using the HT60S as a display. What we're going to do is we're going to write automatically FPS. Normally 60 is the one you want to. මම මේ කල්පනා කරන්නේ මෙල්ඩ්ම පාවිච්චි කරනවද මේකට ස්ට්‍රීම් කරන්න මෙල්ඩ් පාවිච්චි කරනවද OBS try කරනවද කියලා මොකද ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ OBS try කරා නැත්නම් මෙල්ඩ්ම තියාගන්නද ඕ මගේ මේන් පිස් එකේ මයික් එකේ සද්ද එන්නේ අනිත් එකට මට පේන විදියට Streamlabs paid මේ version එකක් නේ Streamlabs මණ්ඩෝක ඉතින් කිව්වොත් ඔහොම තමයි ඉතින් මට මතකද Streamlabs මේ ඔව් උන් අර පුෂ් කරන්නේ උන්ගේ මේ මගුලේ subscription එක ගන්න කාලකන්නියෝ මෙල්ඩ් එකේ free multi streaming මං හිතන්නේ මෙල්ඩ් එකටම ගියා නම් හරි වගේ ටිඩිටින් ගන්නයි මේකේ capture device display capture prism මම පාවිච්චි කරා ඇයි prism මේක ඉතින් prism උයි මෙල්ඩ් උයි දෙකම එකයිනේ video device display capture බලමු මෙල්ඩ් දාලා Meld Studio Stream elements දාන්න බැරිද වෙන streaming software වලට පොඩක් න AI ගෙන් අහමු Perplexity go Is it possible to use stream elements with මේක නම මොකද්ද Meld Studio
Yes, you can use stream elements overlays with Meld Studio. Meld Studio supports adding browser sources, which is the core requirement for integrating stream elements overlays, such as alerts, widgets, and other on-screen elements. Stream elements පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ මේකේ Meld එකේ. Meld මම මේක install කරලා තියෙන්නේ. මේකට දාන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. Duplicate make it balloon. How to add an Elgato capture source on Studio. Add layer, select video device. Forces cable device open using all the windows. Meld එකේ වැඩේ කියන්නේ මේ Elgato එක පේන්නේ නැහැ නේ ඒකට. එහෙම වුණොත් එහෙම මට ඕන නම් OBS දාලා check කරන්න පුළුවන් OBS එකට පේනේද කියලා. තවපාර try කරලා video device Elgato නෑ වැඩ එල්ල කිරි. අම්මල් සිරි responsive හැබැයි මෙන්න මේකයි එකම අවුල. ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් super ultra wide තමා පුතා. කෙලින්මද බලන්න වෙන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මගේ මයික් එක ඇහෙන්නේ අනිත් කම්පියුටර් එකට. ඔන්න ඕක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒකත් AI සරණම් ගච්ඡා තපොටම. Is it possible to send the mic to send it is absolutely possible to send microphone audio from your gaming PC to your streaming PC in a dual PC streaming setup, even if your mic is physically connected only to the gaming PC. Here are aux cable. Manga aux cable එකක් නැහැ. Use a USB XLR audio interface or mixer with multiple outputs. Dedicated software capture
card's audio input. If your capture card supports audio input, HDMI, you can send the mic feed through your capture card. The capture card is මොකද්ද මේකේ නම? HD 60X is Elgato HD 60X. With 3.5 මේ කාලකන්නේ 3.5 අර ජැක් එකක් දීලා නෑනේ මට. Audio input, connect a cable from the line out or headphone jack of your gaming PC to the if you use routing software like Voicemeter, you can virtually send your microphone and PC audio output HDMI audio pass through while the captures all audio coming through HDMI, your mic USB or if your mic is USB only and not routed to play out of your PC speakers. Voice meter මොකක්ද? බලමු මේ මොකක්ද කියලා. virtually යවා ගන්න පුළුවන් නම් මේකේ ප්‍රශ්න ඉවරයි. voice how to set up. Et cliquez sur le bouton Install. Le logiciel s'affiche et propose d'installer Voicemeter. යව් ඒකේ මේ වෙන භාෂාවක් නෑන්නේ. We are mixing software. Cable from the line out or headphone jack. What the headphone jack of your line out? Gaming PC එකේ හැම එකක් තියෙනවද line out කියලා එකක්? Line out. ඔව් එහෙම එකක් නම් තියෙනවා තමයි. හැබැයි 3.5mm cable එකක් නෑ මං ගාව. Analog audio input. The headphone jack of your gaming PC. මේ බලන්නේ system sounds make it play go net web browser want to shoot for, then go ahead and scroll down. audio mixer එකේ scene එක මේ select device දැන් බලමු Elgato එක දුන්න device එක විදියට Down. Nothing else really needs to be messed with, and then we're going to hit OK. There's no additional audio devices that need to be set up either because all the audio is being ported through the HDMI. So you will see the capture card in the OBS mixer as a standalone audio device. So I've had a couple issues where the audio was not being sent through the HDMI over ඒක තමයි මගෙත් HDMI එකෙන් යවන්නේ නැහනේ default එකෙන් දැම්මොත් එහෙම මොකද to my streaming PC. Usually would happen after a Windows update or I turn my computer off for the night. If you ever run into that issue, just go ahead and hit the Windows button, type in change system sounds. Then you're going to want to go over to the playback tab. You're going to change system sounds.
click on properties, go over to levels, and this is where I've seen this little box right here has had an X through it. So for some godforsaken reason, Windows decides to mute levels. So just go ahead and uncheck that. Oh, and you එහෙම should be එකක් good to ඇත්තෙත් go. නෑ. And that is it. So if you guys enjoyed this video, thank you very much for watching. Please like and subscribe, and I'll see you guys on the next one. Thank you. Default device configure speakers. අලුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මිත්‍රවරුනි. ඕඩියෝ HDMI එකෙන් ඕඩියෝ එක යවන්න මේකට මේ අනිත් PC එකට. ඕඩියෝ එක යවන්න අරෝ කිව්ව ප්‍රශ්නේ නෑ මේකේ මේ mouse point එකයි පොඩ්ඩක් මේ mouse point එකේ how to activate find mouse on Windows. Right click the start menu, select settings. Settings. ඊට පස්සේ මොකද්ද Bluetooth and devices ඊට පස්සේ mouse under related settings additional mouse settings enable pointer location highlight go එක point show location of the pointer when I hit control key. ඒක ඇක්ටිවේට් කරන්න ඕනේ ඔක්කොම කලින් මොකද right මට පේනවා මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා So keep these changes. හරි දැන් audio තමයි ප්‍රශ්නේ. Default input device Elgato බලමුගේ මේකවත් හරියටම කියනවද කියලා Hey guys, it's TechRain here. In today's video, so for the first HDMI cable, what you want to do is take one of the HDMI for one device, and on the other monitor here on my left here, I actually have my gaming PC, which I will have a link to this down below. And then what you want to do is select legacy products and click on their HD60, because they actually have a software for the game capture that comes with an audio mixer with it too. And you will just install this on your computer. Once you install it on your computer, you should see a few new things like a game capture, but on the top you should also see a sound capture.
and you want to take full advantage of the sound capture by opening on up, and you want to go to the advanced mode, you can actually select what devices you want your audio going out to. So you can see this is for our capture card here, which is the NVIDIA high definition audio. So we're going to send this to our capture card, which is of course going to get captured in OBS. But the cool thing about this actual software is that if you want to add another device for actually listening to the audio, you can actually plug some headphones in the back of your monitor. So I'm going to do this, for example, for the time being. So you can see now that I plugged in my Bose headset into my monitor, you can actually see my headphones are right here. So you can enable your audio to your capture card, but also to your headphones. And this is especially the case if you actually have a wireless headphone to connect this via Bluetooth. You have a third device to connect to. So that sound capture software is OP for actually setting up audio on your gaming PC. So you might be wondering now, what do I do for my microphone for my actual gaming PC? Can I share my microphone between my streaming PC? You can actually do that. And the method I did in my previous video, I went over a way of doing so, but I would recommend just using your headphones. Usually most times around, if you buy headphones, they'll have a microphone that comes with it. And if that works, do that. And if it doesn't, just buy a $20 microphone. I found one on Amazon that's pretty good. And you can just do that instead. I would just recommend $20 mic and then just like a nice microphone for your actual stream PC. But that's how to set up a dual PC setup with an internal capture. If you guys did find this video helpful, make sure to smash like යකෝ button මූ if you හැම කාලකන්‍යම ඕඩියෝ කොටසට එද්දී නිකං අර හෙන බොරු විකාර කියන්නේ. with an audio mixer with it too. You would just install this on your computer. Once you install it on your computer, you should see a few new things like a game capture. Mostly software. Hey everyone, welcome to Game Capture HD, and I want to hear my PC gameplay through my headphone jack. That's what I have plugged in here, that's why it says so. Game Capture HD and Sound Capture is what Elgato has on their website. Link in the description, you can go ahead and download that software, it's free. All you would have to do is have the same settings I have here on the screen. So I have Elgato sound capture එකම discontinued දැන්. මම මේ කල්පනා කරන්නේ මොකෙන්ද මේ ඕඩියෝ දෙන්නේ කියලා. මොකද HDMI එකෙන් ඕඩියෝ දෙන්න ඕනේ හරිනම්. How to dual PC with an HD complete guide. Easiest. To Bruce Stoney. Welcome to Two Bruce Gaming, the best place for beer. And then we're going to want to scroll down, whether you're on Windows or Mac, it gives you both options until you find this right here, Game Capture. You're going to go ahead and download. You do not have to sign in. You can just skip past that. I'm not actually going to download this, but you're going to want to save it, all that stuff. So as you can see, it brings it to my desktop here. This is where it landed for me. Oh, Game Capture. මම මොකද්ද download කරලා තියෙන්නේ. Oh, Elgato Game Capture. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Wavelink Elgato Studio.
Visual Studio ඒක නෙමෙයි. එහෙනම් capture utility. Stream link. මේකේ මයික් එක එහෙමත් පොඩ්ඩකින් මෙල් දෙකෙන් අයින් කරලා මෙල් දෙක තාවකාලිකව අයින් කරලා ස්පේෂල් සවුන්ඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. output මොකක්ද මගේ අනිත් මැෂින් එකේ මොකක්ද එකක් ප්ලේ වෙනවා මේ හිතා ගන්න බෑ මොකක්ද කියලා. මොකද ඒකේ ස්පීකර් එකක් මොකද මම කනෙක්ට් කරලා නැති හින්දා. Oh, right. හරි. මොකෙන්ද මිස් මොකක්ද එකක් ප්ලේ වෙනවා කියලා පෙන්නනවා output device input device එක එල්ගාට ඒක හරි.
මොකද මේ මේ මොකද මේ ASUS හරි මේක අයින් කරමුකෝ disable දැන් මොකද වෙන්නේ sound playback Logitech එක තමා headphone එක ඒක හරි You go ahead and click these and get them opened up. And this is what you're going to actually need. So when you download Game Capture, it will download Sound Capture. So before we actually jump right into using the Sound Capture device, the first thing you're going to want to go do is open up your settings. You're going to go to your system and go down to Sound. And we're going to go down here until you see more sound settings. More sound settings. Click that. It's going to bring you open a list of a lot of different items. If for some reason you do not see what you're looking for, you can go and show disabled devices, and this will show you all the items you need. What we're looking for is this right here, Elgato Sound Capture speakers. And so I actually already have this set as a default. As you can see, it does not give me an option. Say I wanted to use Fine Voice, I could set default. Advanced. Really what you're just going to do is look for this, set it as your default, go ahead and click apply and okay, and then you can go ahead and get out of that window. So once you get your settings and everything figured out, you can go ahead and go back to Sound Capture, and this is pretty straightforward and easy. Honestly, it's going to give you down here at the bottom just a handful of different choices and different plugins you might have. I have Signal 4K 30. How to pick to play back devices in Windows audio settings. Open sound settings, right click the speaker icon. මං කිව්වේ මේක කවදාවත් මං ස්ට්‍රීම් නොකරන වෙලාවක කරන්න ගියා නම් මේ කවදාවත් වෙන්නේ බලන්න පැය දෙකක් විතර පැය දෙකක් විතර තාම සෙටප් කරනවා මගුල. තාම ඒ වුණත් ප්‍රශ්න වලින් නිකන් 130යි තාම ඉවර. ඕඩියෝ නෑ අනිත් මැෂින් එකේ. sound setting, more sound settings. Sound settings ඊට පස්සේ more sound settings. හරි ඊට පස්සේ under playback tab select your main device and set default. හරි Logitech headset එක default. Go to recording tab. Okay. Microphone මේක අපි disable කරමු. headset එකේ mic එක මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැනේ. Right click and empty space and show disable devices. Find stereo mix අපට සිරි. stereo mix. Right click, select enable. Right click stereo mix and choose properties. Go to listen tab. Check listen to this device. From playback through this device drop down, playback through this device. Select your audio, click apply and okay. Then Balu. 30. That is my NZXT, and then we have speakers. So you're just gonna click both of those on, and it's gonna allow you to play through both of them. So if I threw my headphones on right now, it would play through my headphones and through my display. So now that you guys have your audio set up, let's go ahead and get your video capture set up. And this is actually going to be the easiest part of the whole process. All you're going to need is that capture card.
So the setup's actually going to be fairly straightforward. You're going to have your input from your PC and then your output going to your Continually monitor. So running, the only thing that's actually going to change, and the big difference, is you are not going to plug the power source of your capture card into your gaming PC. Now, I know that it is getting the HDMI. This may not be available on all the hardware, but with the device connected via or USB HDMI. Your streaming PC or your second PC setup, and that's going to give you the option in OBS on your streaming PC to capture that game card. All right, guys. So this is actually the setup I was just on, and what we're using to do all the screen capturing and the Elgato stuff and all that, what we just did. All that's actually on this computer. And so this is my second computer over here where we have OBS also open. But as you can see, everything that is on this camera and from the second screen is also up here. So really, all you're going to want to do on this second OBS screen is you're going to want to add a video capture source. So that's all I'm doing right video capture source එකට කලින් audio එක බලන්න. going to change, and the big difference is you are not going to Smooth soft අර Elgato ඒ software එක දැන් නෑ Elgato එකේ. with a laptop බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. Video capture. What's mic. up, everybody? Welcome back. Phone, which means I'm going to need an audio interface, and that audio interface in this instance is the Elgato Wave XLR, the standalone XLR audio interface. Okay? You do have the option of using the Wave XLR dock for your Stream Deck Plus, but I would only use that in a scenario where your streaming PC or your streaming laptop offers you more than enough USB real estate. If that's you, don't even bother getting a USB hub and get the XLR dock instead. OBS. Okay, so let me show you how I have Wavelink and Stream Deck set up here on the streaming PC, just so that you can see how simple this is. Please don't be afraid. It's not complicated. It's not crazy. All right, just make sure you have your Stream Deck Plus connected to your streaming PC, and that you have Wavelink and the Stream Deck applications both downloaded and installed to the streaming PC. On the Wavelink side of things, all I have here running is my Elgato Wave XLR channel, which handles my mic audio, the system channel, which handles the PC, the streaming PC's audio, right? And the music channel, so that whenever I want to play some music on Spotify for the stream, it's right there ready to go for them. But the big one you're probably wondering is, how do I get my gaming PC audio over to this streaming PC? And it's super easy. Remember how we're using an HD60S Plus capture card, right? It's connected via an HDMI cable to the GPU on the gaming PC. Well, in Wavelink, what we're going to do is we're going to add that in as a channel. But the very first thing I need you to do, I want you to go to your PC, which is what you're looking at now. This is the gaming PC's desktop, okay? You need to make sure that your audio is being output as HD60S Plus, or I'm guessing the name of your capture card if it's a different one, NVIDIA High Definition Audio. This is what it has to be set as, okay? එතකොට මට ඇහෙන්නේ නැතු යනවානේ. And then when you do that, we're going to go back to on the streaming PC. We're going to go to our channel number 4. මට ඇහෙන්නෙත් නැහැ අනිත් කම්පියුටර් එකට ඇහෙන්නේ නැහැ. මං කිව්වේ මුන් බොරු කියන්නේ කියලා. Hit plus, and down here at the bottom, you're going to see digital audio interface game capture HD60S Plus. Boom. All right. And there it is right there. You have now just looped in the game. හරි Wavelink එකත් install කරලා බලමු. මොකක් හරි ටෙක්නිකල් මේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ දැන් HDMI කේබල් එකෙන් කැප්චර් කාඩ් එකට කැප්චර් කාඩ් එකෙන් ඔඩියෝ ඒ කියන්නේ මේ එන්න අනිත් ස්ට්‍රීමින් PC එකට. මොකද අඩුම තරමේ මයික් එක අමතක කරන්නකෝ. මගේ මේ PC ගේමින් PC එකේ වෙන දේවල්
අනිත් එකට ඇහෙන්න ඕනේ පොතේ හැටියට. යකෝ මයික් එක හදන්න කලින් මට මේ වෙන ප්‍රශ්න හදන්න වෙලා තියෙන්නේ බලන්නකෝ ඒකෙත් හැටි. නැත්නම් මම බැලු ගිහිලා අර අදින්න මේ XLR you must restart your wavelength to take effect. Stream Deck Plus or run Wavelink on your Corsair. හරි ස්ට්‍රීමින් PC එක රීස්ටාර්ට් කරමුකෝ බලන්න. මයික් එක හරි ප්ලේබැක් එකේ Game PC audio into Wavelink on your streaming PC. And I'm going to go ahead and hit the button here on the gaming PC so you can see the audio activate. Ta-da! Elgato එකේ ටියුටෝරියල් එක බලමු In this මොකක්ද video, we'll go ahead and open OBS Studio. Video will appear in OBS Studio. We suggest keeping all settings at their default for the best experience when using HD60X with OBS. A name, and then from the device menu, select HD60X, then click on OK. You can use OBS Studio's monitor feature to listen to your game audio while streaming. This is particularly useful for consoles that don't support dual audio output. ඒ අස්සේ කම්පියුටර් එකේ මොකද්ද Windows opt out of backup මොන මගුලක්ද මේ skip machine එක restart කරාම Windows වලට යන්නේ නැතුව වෙන මගුල් අහනවා ඔව් දැන් ඒ කියන්නේ දැන් මේක පේනවා මගේ ඩිස්ප්ලේ එක පේනවා ගේමින් PC එකේ ඩිස්ප්ලේ එක පේනවා Elgato එකට එන සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ ඒකට. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඔව්. තාම මේ ඩිස්ප්ලේ එක පේනවා සද්ද ඇහෙන්නේ නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ. කොබලම් වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරලා. Outputs such as PS4, PS5. ඔව් තාම මේ මගේ දැන් මොකද HDMI එකෙන් ඔඩියෝ යන්නත් එපයි. ඉන්පුට් එක හරි ඉන්පුට් ඒකේ ඔඩියෝ මේකට ගියාම settings input එකේ තියෙන්නේ Elgato එක. මට බලන්න ඕනේ මේ අනිත් මැෂින් එකේ ප්ලේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මගේ USB පොඩ්ඩක් හෙඩ්ෆෝන් එකක් ගෙනලා බලන්න අනිත් එකේ මොකද්ද ප්ලේ වෙන්නේ කියලා.
අනිත් මැෂින් එකේ මොකද්ද සින්දුවක් ප්ලේ වෙනවා බලමු මේ wallpaper engine එකෙන් දෙක ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. Mute. ඔව් මං හිතන්නේ wallpaper engine. හිතාගන්න බෑ මේ එහෙන් නැත්තේ කියලා එක. මණ්ඩුක ඉන්නවා chat එකේ. මණ්ඩුක අන්න ඔයාගේ බඩ කොළඹ තියෙන්නේ. දැන් notification එකක් ආවා. 5 and Nintendo Switch. Note that game audio will have a slight delay which matches that of the captured video. Once HD60X is added to your scene, right-click inside the audio mixer and මණ්ඩුක ඉන්නවනේ. බලමු එයාගෙන් අහලා the streaming PC is not getting audio. If you use a ඒක නෙමෙයි. Right click on the sound settings, make sure the device connected to the device connected to the default playback device. ඒක තමයි අරුත් කිව්වේ හැබැයි එකෙන් play. Typically line out. and open the advanced audio properties. Find the HD when I the HD60X in connected to gaming PC audio set. The gaming PC.
When you set the as a default playback device, all system and game sounds are sent to the capture card, not your. Oh, you shouldn't hear the audio through your gaming PC. Exclusive routed. When I select, I can't, or I can kill it. I can't. Audio is routed via HDMI or USB bypassing your local speakers and hari. Eka hari does not provide audio loopback or feedback to your PC's outputs. Does to both stream, capture, and monitor audio, which is one of the solutions. Line out analog. If routing through a line out or sending mic via analog audio. Recording. ඕක තමා කලින් කරේ. Set your game's PC audio. බලමු free ඒවා තියෙනවා. Any free programs like advanced channel by channel routing and mixing. මගේ ඒකේ පුළුවන්ද කියලා බලමු. Beacon එක. Yes. මොකද අනිත් එකට ඇහෙන්නෙම නැහැ කියන එක. අනිත් මැෂින් එකට. Music, beacon, mic relay. මේ මොකද්ද මේ playback? HD60X source, and in the monitor column, select Is it possible to use B software? Open Beacon app and drag and drop interface to assign apps and devices to how do I share audio
to the software. Install software on both PCs. Install the Beacon app on the streaming PC. Enable 4 stereo link channels. Uh, To monitor and output. To capture audio from HD60X's analog port when using ChatLink or ChatLink Pro, close OBS Studio and open the Elgato 4K Capture Utility software. Open the Preferences at the top right and click on the Device tab. From the audio dropdown, select Analog and then click on Apply. do not You use can now close the like a good Preferences thing. and 4K Capture Utility and reopen OBS Studio. If you're having trouble setting up your HD60X, head over to recording elgato.com/help mic for එක additional නම් setup වැඩ guides and our audience customer support mix contact information. මේ ඔක්කොම එක disable කරලා දාමු. voice chat mic ඒකත් use වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් අයින් කරමු. පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඒවා ටික ඔක්කොම අයින් කරලා දාමු. මණ්ඩෝක කොළඹ ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ට අද සෙන්සුරාදානේ හෙට නෙමෙයි අනිද්දායි ගෙදරට. දැන් ප්‍රශ්නේ කියන්නේ තාම මේකට Elgato default input audio ඇයි යන්නේ නැත්තේ අනිත් එකට playback speakers මේ දෙකම open on properties levels advanced spatial sound how do I get the audio to receive on the streaming PC Elgato HD only using the HDMI goes to the Elgato. Set the default playback device on your graphic card. Set the default playback device to your only game only a gaming PC. Set the default choose HDMI as default sound settings.
the playback device to your graphic card's HDMI output. Launch your streaming software. In this video, we'll go over how input and turned Oh. on. Now, go ahead and open OBS Audio එක දැන් යනවා අනිත් එකට හැබැයි මට ඇහෙන්නේ නැහැ දැන්. වැඩේ කියන්නේ. Studio. Right-click in the sources box or click on the හම්මේ හරි. ඒකෙන් ආවෝ. I can't. The audio. No. Goes to the streaming PC, but I cannot hear the මං නොඉවසිල්ලෙන් ඉන්නේ අපිට AIට කන්ට්‍රෝල් කරන්න දෙනකම් කම්පියුටර් එක කියන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවහම AIට කිව්වහම AIම ඒ කියන්නේ මේවා ටික අර මේ මොනවද ට්‍රබල් ෂූට් කරලා ඊට පස්සේ දැන් AIට කේබල්ස් මාරු කරන්න බෑනේ ඒ ටික විතරක් මට මෙන්න මේක මේ කේබල් එකට ගහන්න මම නොඉවසිල්ලෙන් ඉන්නේ ඔන්න ඔය ඕක එනකම් the plus icon and select video capture device. Hari. Make it in from a PC stream exclusive via the HDMI connection through the audio no longer plays locally. Oh, eka hari. How to hear locally? Use listen to this device. Right click, open sound settings. Open sound settings. Hari. ඊට පස්සේ on the playback tab, set your default mocha. Right click the volume icon, open sound settings on the playback tab. Playback tab. Set your default output back to your speakers headset so you hear. Hari. Set a default. Give the source a name. From the device drop-down list, select Game Capture HD60X. දැන් මට ඇහෙනවා. Set your default output back to your speakers. On the recording tab, enable stereo mix. Koeka. Calling make a වැඩ කරේ නෑ. Stereo mix. The recording tab, enable stereo mix. Enable. Stereo mix. මගේ mic එක වැඩ දාම. ඔව් නේ mic එක වැඩ. Enables stereo mix. Right click, go to properties, listen. Listen to this device. Photo make බලන්න on the recording tab, enable stereo mix over the recording device. Right click it, go to properties, listen, and check listen to this device. Choose the output as the playback through this device. Power management එක දාමු. Playback through this device. This mirrors local audio both on your own speaker headset. Okay. Hari. මගේ මයික් එක තාම වැඩනේ. ඔව් මයික් එක වැඩ කියලා පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවද දන්නේ.
මම ඇහෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? Game audio and video will appear in OBS. Playback through this device. And it goes to the stream. මේ මොකක්ද මේ? Stereo mix. දැන් බලමු. Studio. We suggest keeping all settings at their default for the best experience when using නෑනේ කියන එක හරි එවුනත් මේ මං අරක කරහම මේ ස්ටීරියෝ HD60X with OBS Studio. If you're on Mac Realtek audio USB audio මොකද මම බීකන් එක පාවිච්චි කරන්නේ මයික් එකට විතරයි. The audio no longer plays locally on your gaming PCs. That's of course because Windows is sending all the system to the HDMI output. Eka hari. මොකද මම HDMI output එක select කරොත් එහෙම OS, you'll need to do one more step to capture audio. Right-click the source box or click on the plus HDMI icon output and එක select select audio කරාම ඒක input යනවා අනිත් capture. machine Give the එකට. source a name, කිසි ප්‍රශ්නයක් and then from නැතුව. the device menu, select HD60X, then click on OK. You can use OBS Studio's monitor feature to listen to your game audio while streaming. This is particularly useful for consoles that don't support dual audio outputs such as PS4, PS5, and Nintendo Switch. මෙහෙම ඉතින් option Note එකක් that game තියෙනවා audio මම will have මේ a slight ඒකට delay, which matches headset that මම of ගාව the headset captured එකක් video. නෑ Once HD60X extra. is added to your scene, headset එකක් right-click තිබ්බොත් inside එහෙම the මට audio ඒකට mixer headset and එක high open the කරලා advanced audio properties. ඒකෙන් සද්ද අහන්න Find the හැබැයි එතකොට mic එක HD60X source high and කරන්න in the වෙනවා monitor ඒකටම column, select monitor streaming and PC output. එකටම. To capture audio from HD60X's analog port when using ChatLink or ChatX with OBS Studio. If you're on macOS, you'll need to do one more step to capture audio. Right-click the source මේකේ box or properties click on වලට the plus ගිහිල්ලා icon and listen to select this audio device, input playback capture. through this Give device. the source a name, and then from the device menu, select HD60X, then click on OK. You can use හරි OBS මේ Studio's monitor feature ජේනර් to listen to your ජේනර් game අලුත් audio එක්කෙනෙක්ද while පාර්ට්නර් streaming. This is කෙනෙක්ගේ වෙන account particularly එකක්ද කියලා useful for මම දන්නේ consoles නැහැ. that don't support මේ dual audio එහෙනම් වාට outputs වේ such සුබ as රාත්‍රියක්. PS4, තාම ඉතින් මේ PS5, ඩ්‍රාමා එක and යනවා. Nintendo Switch. Note that game audio will have a slight mix, delay, which matches advanced. that of the captured video. Once HD60X is added to your scene, right-click inside the audio mixer and open the advanced audio properties. Find the HD60X source and in the monitor column, select monitor and output. Listen to capture to this audio from device. HD60X's analog port when using ChatLink or ChatLink Pro, close OBS Studio and open the Elgato 4K Capture Utility software. Open the preferences at the top right and click on the device tab. From the audio අඩේ drop-down, ඕ මට select පේනවා analog මේ and then click දැන් on අර Go ahead and open OBS HD60 එකේ Studio. volume Right-click එක in the උඩට sources පල්ලෙහාට යනවා. box or click on the plus icon and select video capture device. Give the source a name. Spatial From the sounds device general. drop-down list, select Game Capture HD60X. Game audio and video will appear in OBS Studio. We suggest keeping all settings at their default for the best experience when using HD60X with OBS Studio. මණ්ඩුකද If දන්නේ you're on කියන්න බෑ. macOS, you'll need to do one more step to capture audio. Right-click the source box or click on the plus icon and select Audio Input Capture. Give the source a name, and then from the device menu, select HD60X, then click on OK. You can use OBS Studio's monitor feature මේක to මම listen දන්නවා to your මොකක්ද game වෙන්නේ audio කියලා. while streaming. This is මේ particularly කියන්නේ useful for consoles that don't support dual audio outputs such as HDMI PS4, එකට PS5, audio and එක Nintendo යනවා. Switch. ඒ Note වුණත් that game HDMI audio will එකට have a slight අහන්නේ කොහොමද delay, කියන එක which තමයි matches ප්‍රශ්නේ. that මේක of the කියන captured විදියට video. මේ Once HD60X is stereo added to your mix එකෙන් scene, right-click inside the audio අහන්නේ mixer and open the advanced audio properties. Find the HD60X source and in the monitor column, select monitor and output. To capture audio from HD60X's analog port when using ChatLink or ChatLink Pro, close OBS Studio and open the Elgato 4K Capture Utility software. Open the preferences at the top right and click on the device tab.
From the audio dropdown, select analog and then click on apply. You can now close the preferences and 4K Playback capture through this utility device. and reopen OBS Studio. If you're having trouble setting up your HD60X, head over to elgato.com/help for additional setup guides and our customer support contact information. I followed the, but I still audio from my gaming PC. Streaming PC gets audio. In this video, we'll go over how to set up and use HD60X with OBS Studio. Recording First, tab, you'll need HD60X right-click, connected to stereo your computer mix, and have an input such as a console connected to the HDMI input and turned on. properties, listen. Now, go ahead and open OBS Studio. Right-click in the Sources box or click on the plus icon and select Video Capture Device. Give the source a name. From the Critically device ensure the drop-down playback list, through this select device. Game Drop down is Capture set your local HD60X. speakers. Game audio and video will appear in OBS Studio. We suggest keeping all settings at their default for the best experience when using HD60X with OBS Studio. If you're on macOS, you'll need to do one more step to check capture that audio. listen to the device is Right-click the source enabled. box or Critically click on the ensure the plus playback icon through and this select device. Audio Drop down is Input set to your Capture. local Give the speakers or source a headset. name, and then from the device menu, select HD60X, then click on OK. You can use OBS Studio's set monitor the default feature to listen playback to your to game local audio speakers. while On the streaming. playback This tab, is particularly useful for consoles that don't support dual audio outputs such as PS4, PS5, and Nintendo Switch. Note that game audio will have a slight delay which matches that of the captured video. Once HD60X is added to your scene, number 2, set right-click default inside the playback audio to mixer local and open the speakers advanced audio headphones. On the properties. playback tab, Find the HD60X as the source default and in the device. monitor Do not set column, the select monitor okay. and output. To capture audio from Windows audio device HD60X's muted analog when port when using ChatLink or ChatLink the main Pro, device is close muted. OBS Studio and open the Elgato 4K Capture Utility software. Open the Preferences at the top right and click on the Device tab. From the audio dropdown, select Analog and then click on Apply. You can now close මීට වඩා දිග මේකක් play කරන්න ඕනේ. What's up, everybody? Welcome back to the channel. My name is Francisco. This is Stream Gear Talk, and today I'm going to talk to you about how I used my gaming laptop as a second PC in a dual PC streaming setup. Because, frankly, I didn't think a laptop could handle the workload, but boy, was I wrong. Of course, I'm going to walk you through all of the gear that I use to make this happen, how everything is connected, audio. what software I'm using on the streaming laptop, what software, if any, I'm using on the gaming PC, and by the end of the video, you're going to feel confident enough to know how to set this up and have excellent streams for your audience to enjoy while using a laptop instead of a full tower. Audio. Which I still might do anyway, just for funsies, but we'll talk about that at the end of the video. Until then, let's get started. First things first, let's talk about the why. Why would you even consider using two computers to handle both gaming and streaming separately? Well, the answer lies within that statement itself. One computer handles all the gaming, one computer handles all of the streaming and or recording if you're trying to do that as well. The reason that you want to do this, or the reason you would do this, is because modern video games can be very demanding on your system, even if you have a pretty premium build, okay? And if you throw in streaming into the mix, then your performance in your game might struggle or might suffer a bit. So the best thing to do at that point, if you want to get the best gaming performance out of your computer, is offload all of the workload that is involved when it comes to streaming and recording onto a second PC, or in my case, a gaming laptop. The laptop in this instance would handle all of the streaming and all the recording workload, things like OBS, any sort of plugins, Twitch extensions, etc., audio routing, video capture, everything. Everything that is involved in the production of the stream itself is handled by my laptop. Or in your case, it may be a second computer, and the gaming PC would handle nothing else but just the game on its own. And what ends up happening is your performance for your game stays tip-top, while your production for your stream is also tip-top. So let's get started and let's talk about the gear involved.
Now, Windows can handling all only of the streaming send and system recording audio to workload, I've one got my default Lenovo playback Legion device Slim at a 5 time. laptop right here. And the reason that I Built-in went mirror with like this stereo laptop mix or listen is to the well device because does not number work one, with it most was within මට the සිරි budget ඒක that I තමා had to කියන්නේ purchase a කේස් new එක. laptop. මේකෙන් තනිකරම මේ ප්‍රමෝට් කරන සොෆ්ට් එක හැබැයි සබස්ක්‍රිප්ෂන් බේස්ඩ්. දුක තමා ලෙච්චමි. Download. Install voice meter. Voice meter. Set default playback device on your in voice meter. Set. ආඩේ මේක රීස්ටාර්ට් කරන්න කියලා රීස්ටාර්ට් කරොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්ට්‍රීම් එක ක්ලෝස් එහෙම වුණොත් එහෙම මං රීස්ටාර්ට් වුණොත් එහෙම මං ස්ට්‍රීම් එක නවත්තලා ආයි හෙට එන්නම්. Okay. Default device. මං කියන එක හැනවද ඔයගොල්ලන්ට තාම recording go ඕ නේ තාම හැනවා. හරි එහෙනම් mix studio mix එක අයින් කරමුකෝ. මේක disable කරලා restart උනේ නෑ මට පේන විදියට. Which was late last summer. It has a dedicated GPU. It's got an NVIDIA 4060 built into it. And I know that the 4060 gets a lot of hate on the internet, but let me tell you, in this little guy right here, it does a phenomenal job, not just at running and playing video games, but also encoding video, which you'll see here towards the end of the video. It also has a Ryzen 7 CPU, and personally, this was more of a matter of preference. I just prefer AMD processors over Intel processors. Besides that, I think it's got 16 gigs of RAM. I updated the solid-state drive inside and put in a bigger one, and that's really it. As far as my gaming PC is concerned, I'm running a 4070 Ti, 64 gigs of RAM, and a Ryzen 9 5950X processor. And when it comes to running games, this thing is an absolute beast. Now, granted, I'm not doing gaming. I prefer 1440. 1440 is that sweet spot between performance and visuals. I'm also playing on an LG 1440p 180 Hz Ultra Gear monitor, and it's been a fantastic experience. Now, you got your gaming PC, you got your laptop or your other streaming PC, you're going to need some other stuff in between to get the two working together, so let's get to that. Now, in order to capture the game footage from the gaming PC and transfer it over to the streaming laptop, I have to use a capture card. So what I'm currently using is an Elgato HD60S Plus. The capture card itself is connected directly to my streaming laptop. On the gaming set PC, voice meter as your default HDMI cable connected device. to the HDMI port of my 4070 Ti. The other end of that cable is connected into the in HDMI port of the HD60S Plus, and that is it. There is no HDMI cable connected to the out port of the HD60S Plus. Once you have your capture card connected to your gaming PC and your streaming laptop or streaming PC, the next thing I need you to do is go to your gaming PC's desktop, right-click, select Display Settings, and duplicate your main display. Your main display being the monitor that you're using to play your game. What this is going to do is going to duplicate that signal, send it out to the display port that's on your monitor, and also send it out via the HDMI port on the GPU that's connected to your capture card. That way, OBS on your streaming laptop or streaming PC
can pick up the footage of your game from your gaming PC. Now, the next thing that I'm using in this setup is probably one of the most important pieces that I have in all of my gear setup over here, okay? And that is going to be the Elgato Stream Deck Plus. But more importantly and more specifically, in this scenario, based off my use case, I'm using the Stream Deck Plus with the Elgato USB hub attached to the back. The reason I'm using the USB hub is because the laptop itself only comes with 2 USB-A ports on the back and 2 USB-C ports on the left-hand side. All of these, thankfully, are 3.0 and up, but it's still not enough ports, which is why I'm using the hub. The Stream Deck Plus itself, if you're using the USB hub, it comes with a very specific cable that you need to use. So that cable is connected to the back of the hub, and then the other end of the cable is connected to my USB-C port on the left-hand side of my laptop. Because the Stream Deck Plus is connected to the streaming laptop, it's going to serve as the primary controller for your streams. You're going to be able to switch scenes in OBS. You can scroll through your Twitch chat if you're using something like the Elgato Prompter, for example. You're going to be able to control all of the volume levels for all of your audio sources using Elgato Wavelink. But instead of having to use the software to do that, you're going to have these handy-dandy little dials at the bottom of the Stream Deck to have quick and easy access to all of your volume levels. It's a phenomenal device. I cannot recommend it enough. If you don't have this, you are hemorrhaging efficiency and time and convenience. So please get one, and please use the link that I'll have down below, because Reboot VC, set up voice meter, launch voice meter on your gaming PC. In the hardware input section, or select your microphone from the drop-down menu. I'm currently using an Elgato Wave DX, which is a dynamic XLR microphone, which means I'm going to need an audio interface, and that audio interface in this instance is the Elgato Wave XLR, the standalone audio interface, okay? You do have the option of using the Wave XLR dock for your Stream Deck Plus, but I would only use that in a scenario where your streaming PC or your streaming laptop offers you more than enough USB real estate. If that's you, don't even bother getting the USB hub and get the XLR dock instead. It's going to keep things nice and tight on your desk, and it's going to reduce clutter. Trust me. Install voice meter, launch voice meter, hardware input, select your microphone. If you want to include game system audio as well, set Windows, okay. Let's pretend that you don't have an XLR microphone and instead voice meter you're using a USB mic. Well, this is your usual headset speaker. You're going to take your USB microphone and plug that into the back of the USB hub attached. Next, let's talk about how you get that beautiful face of yours on your streams, okay? වැඩේ කියන්නේ මේ මං කියන එක මටම ඇහෙනවා. ඒක නවත්තන්න අහන්න ඕනේ AI ගෙන්. A1 output, set this to your headset or speakers. Out හරි. ඒක හරි. දැන් අනිත් කම්පියුටර් එකට ඇහෙන්නේ කොහොමද? Send mic audio to streaming PC. In voice meter, send your mic audio to A2. ඕගොල්ලන්ට දෙපාර ඇහෙනවනේ. ඒ මොකද ඕගොල්ලන්ට මේ ගේමින් PC එකේ සද්ද තාම ඇහෙන හින්දා මං හිතන්නේ. Send mic audio to streaming PC. ඔය එකෙන් දැන් කරන්න ඕනේ in voice meter, send your mic audio to A2. If using HDMI, both video and audio. බලමු default input එකේ ඒක අයින් කරලා input device කොහොමද මේකේ මේ මං මගේ සද්ද අයින් කරන්නේ
Audio video source. Verify the microphone's audio is picked up in the audio meter. Send mic audio to streaming PC. Send your mic to A2. Click A2 under the hardware input. A2 is already for confirm පොඩ්ඩක් ඉන මේක අයින් කරලා කෝ on the headset to check A1 button is available on your voice is being only the A2 button. දැන් බලමු. දැන් හරි. Fucker. Line looks fucking ready, to be fair. Mate, he does. Mate, the line is ready to go. But yeah, mate. Make a listen to this device. If you want to enable listen on your mic or for your mic recording mic එකට listen to this device දාලා තියෙන්නේ නෑනේ ඒකට දාලත් නෑ properties the A1 if the A1 button is enabled on your mic input, your voice is A1 button. When I disable the one button, I can longer hear my gaming PC. Local your wireless headset when under specific input like your mic is lift, that audio will be sent to your headset.
hear your PC without mic monitoring. Oh, if you want to hear your PC, if you want to hear your gaming PC's audio but not your own mic in your headset, here's how you set it up. Route only game system in voice meter. Make sure A1 button is enabled for your A1 button enabled for your game system audio. Game system audio. A1 button enabled for game system audio input. Often leave the A1 button disabled only on your mic input. Incredible art. Dang. Mate, it was amazing. It was amazing. Blood Angels refresh when? ඒ වුණත් මං කියන එක ඇහෙනවානේ. So leave the A1 button disabled only on your mic input. Your default playback device in Windows should set to be voice meter input. Output නෙමේ කෝ input. Input දැන් නෑනේ ඒත් ඇහෙනවානේ මොන මගුලක්ද Your default playback device in Windows should still be voice meter input. Default playback device. Your default playback device. Playback device කියන්නේ output නේ. Your default playback device. The mic input should hardware out එක හරි mic input එක අයින් කරාම සද්දයයි හරි mic input එක දුන්නාම කෙලවෙනවා basically the way this works A1 output. This is set as your local listening device. Typically your wireless headset. A1 එක A1 එක හරි under specific input like your is lit, that audio will be sent to your headset.
Disabling that button removes the audio signal so you no longer hear your PC without mic monitoring. You want to hear your gaming PC's audio but not your own mic in your headset. Only game system audio to A1. A1 button is enabled for your දැන් බලමු. Is that like there was a bunch of us here and everyone controls one character. Daka was controlling one character. Mate, there's a brilliant story with Daka. He drove මට ඇහෙන්නේ නැහැ දැන් සද්දේ. and all he did was chase me around the board trying to heal me because he Dang. was an apothecary. Mate, it was fantastic. We played ඉන්පුට් එක නෑ දැන්. but mate, it was ඉන්පුට් එක දුන්නොත් එහෙම දැන් මං කියන එක ඇහෙනවනේ. I will say this, right? I did charge it. මං නේ මං කියන එක ආයෙ ඇහෙනවා. අප්පෝ. Leave the A1 button. මට ටොකටොක ගාලා කීබෝඩ් එකට ගහන එක ඔයගොල්ලෝ ඇහෙනවනේ. Start voice meter. Hardware input 1. Locate the A1, A2, A3 output buttons under this channel. We need the fader, vertical slider for your mic input. You'll see small buttons labeled A1, A2, A3. පොඩයි නෝට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් පෙන්නමු. This is what I see. I do not see මේ බලන්නකො AI මාව ගෑස් ලයිට් කරන්න try කරනවා මම voice speed නෙමෙයිලු පාවිච්චි කරන්නේ බලන්න. I am using here is a full දැක්කද AI තාම අර මේ අපි හිතන තරම් උට දැනුමක් නැහැ. බලමු full screenshot එක පෙන්නවම උට තේරෙයිද කියලා. What you are seeing, hardware input 1, your microphone below each channel. The A and B buttons below each channel. Right, okay. Straight. Stop hearing your own mic. Under stereo input 1, click the green
අම්මා හරි ගියා. දැක්කනේ ඒ අයිට මුළු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකම පෙන්වන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ දැන් හරි මං හිතන්නේ. ඒ වුණත් මට අනිත් මැෂින් එකේ පේන්නේ නැහැ දැන් ඔඩියෝ. මේක දැම්මොත් එහෙම මොකද මටම ඇහෙද්දි හරි. Click the green so that it's not illuminated. This removes your mic from the local monitoring. Leave the A button next to it. Leave the A button next to it that aligns with A2 on. Default input. දැන් අනිත් වැඩේ කියන්නේ එල්ගාටෝ එකට මොබා ඔගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එක අලු පාට වෙලා පේන්නේ මං තාම මේක මේ හදනවා hardware out. Leave the A button next to it that aligns with A2. You will see, but the stream will go to the will get the mic, but you will not hear yourself locally. Ensure the A button is illuminated for audio channels. Want to hear your headset. Balo maker. And I may have made a tactical blunder, but you will have to wait for the bat rep to see what happens to Valrak. I was playing the veteran sergeant. Listen, it was my first. දැන් මම මේ බලන්නේ the A and B buttons below each channel output buses. A1, A2 for hardware outs, B1, B2 for virtual outs. Okay. Dang. Oh, hari. Selected hardware outputs, wireless headset. B sensor channel audio to software virtual outputs. Virtual outputs. Hurry. Now, how do I make sure the streaming PC gets my mic sound? In voice meter on your gaming PC, make sure your microphone is assigned to a hardware input. Oh, ඒකට දාලා තියෙන්නේ under your microphone is assigned to, under your mic input, the A2 button should be on. A2, eh? Oh, A2 button should be on. Oh, okay. A2 button should be on and illuminated. The A buttons route each input channel to respective outputs. In Windows sound settings,
A2 in voice meter must Elgato. Check the audio meters for the Elgato source. When you talk, the meter should. Oh, ne, nah, mage, nah, ne. Default input. Make a බලමු Elgato. මේක දැම්මහම ඇහෙනවා. මයික් එක ඇහෙන්නේ නෑනේ. එයාට ආයෙත්. These settings correct so that the Elgato hears my mic. Your microphone is properly loaded in stereo input 1. Microphone Beacon Studio Hari. Routing to Elgato A2 bus. The A button under your mic is illuminated in the A2 spot. If your A2 hardware output device, if your A2 Elgato mic is routed, this is correct for streaming PC pickup. Not routing mic to headset. The A button corresponding to A1, your wireless headset is not illuminated for the mic input. This prevents you from hearing your mic locally. But the streaming PC is not hearing my mic. On the top, check the A2. This should be on the top right. On the top right of check the A2 hardware out. A2 hardware out. It should be set to HD60X. It's an Elgato device. Hari. Select කරලා තියෙන්නේ. On your mic input channel, stereo input 1, the A2 button A2 A1 controls your headset. A2 is on. Open Windows on playback. Make sure Elgato is listed in the voice meters hardware outputs. A2. Speaking to mic, watch the level meters on your mic input and the A2. If both moves, sending the you can also play test audio, use voice meters test tone tool on the streaming PC at Elgato capture source. Make sure the audio levels bounce when you speak to the mic. Audio level එක bounce වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕකයි ප්‍රශ්නේ.
බලමු input device input devices නේ මේක හරියන්නෙත් නැහැ මේක හරියන්නෙත් නැහැ මේක හරියන්නෙත් නැහැ මෙල් දෙක රීස්ටාර්ට් කරලා බලමු I don't see a I don't see an A2 here. Kill the killable. Where is this A2 button under stereo input 1? Don't see it. The routing buttons A and B sit just below each input channel. මේක මං කියන එක මටම ඇහෙන්නේ නැහැ දැන් මං හිතන්නේ කො බලමු දැන් හරි ගියාද කියලා මොනවා වුණාද දන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ මං කියන එක මටම ඇහෙන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ in your voice meter interface shown in your screenshot the routing buttons A and B sit just below A sends selected to your chosen hardware outputs. අන්න මණ්ඩුවක ඉතින් පටන් ගත්තා. Sends the selected input channels audio to your chosen hardware output. Virtual outputs, okay. You typically see only A and B buttons per channel, not separate whichever hardware outputs you have enabled. Select which is assigned to which output. On the top right. If you want your mic to be sent to you will need to use a version of voice that supports individual hardware output routing per මම මේ බලන්නේ They gave me a power supply. Oh. I'm charging forward. Okay? I may have made a mistake. ඒක මගේ headphone එක off වෙලානේ ඔටෝ ඒකයි A sends selected input channels audio to your hardware outputs. Obviously, one A and one B, not separate O. මේක එබුවොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ මේක එබුවොත් එහෙම හරි මයික් එක මේවා වෙනවා ඒ වුණත් if you want to mic send to both Elgato say A2 hardware out you will need to use a version that supports individual hardware output runs on a voice meter banana or potato.
බලමු AI ගෙන් අහලා which one is free කියලා. මෙච්චර දැන් කොඳු කඩාගෙන දුක් විඳගෙන කරානේ බලාගෙන යද්දි මම වැරදි වර්ෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ස්මීට එක ආයිතින් අන්ඉන්ස්ටෝල් කරන්නකෝ උස්සලා පොළොවේ ගහන්න හිතෙන්න කම්පියුටර් එක මේ වෙලාවට තමයි. Uninstall. ඒ අයුත් මහ විකාර කියන්නේ හරියට වර්ෂන් එක කියන්න නැතුව මේකේ ඔක්කොම ෆ්‍රී ඒක අර ඩොනේෂන් වෑ ඒ කියන්නේ මේ ඩොනේට් කරන්න කියලා කියන්නේ දවස් 30න් 30ට අයියෝ කෝ මොකද්ද මේක නම් වොයිස් මෙච්චර කට්ට කාලා ඔක්කොම ටික නිකන් අර සතේ රුපියල එක හදලා බලන්නකො ඒකෙත් හැටි අන්ලින්ස්ටෝල් ඒකනේ මේකේ මේ අර එකක් ඩිසේබල් කරාම අනිත් එක නැහෙන්නේ නැත්තේ remove restart mission finish uninstallation maru හරි potato එක download කරමු settings 1000ක් විතර වෙනස් කරලා ඔගොල්ලෝ මත කියන එක තමයි ඇහෙනවනේ දැන් බලන්නකො එකක්වත් වැඩ කරන්නේ නැතුව යන සීන් එකක් තියෙන කෝඅප් බෙල් දාවේ තියෙන audio track error ඔය එන්නේ බඩු audio track error එහෙම කියලා මගේ එකක් මං කරපු හොඳ දෙයක් තමා මේ මගේ අර සෙකන්ඩ් මොනිටර් එකේ මේ මං ඔය රෙසලූෂන් තරම් මනම් මාරු කරලා ඒකේ අර zoom කරන්න පුළුවන් ඒක දැම්මා installation success you must restart your okay ඒක කරන්නේ නැහැ දැන්ම කොහොම ඒක voice meter මේ දෙන්නේ කොයකෝ කෝමේ මං මේ බලන්නේ Artbook show if application using voice meter remote API යකෝ potato කියලා download කරලා install කරාට මේකේ මේ ඒ version එකේ තියෙනව පෙන්වන්නේ නැහනේ බලන්නකො මේ රෙද්ද සොෆ්ට්වෙයාර් නම් මනම් කරද්දි මේ බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එහෙම එන්නේ නැහැ. හරිද? ගේම් එකක් ගහද්දි තමයි බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එන්නේ. ඒකෙත් හැටි බලන්නකො. uninstall මේක පෙන්නන voice meter potato කියලා පෙන්නන්නේ
මේකේ බලන්නකෝ මොනිටර් ඔප්ෂන් එක දුන්නාම වැඩ කරනවා හොඳට. ආස අයිස්ක්‍රීම් උයලා කන්නද බැදලා මොකා? අයිස්ක්‍රීම් උයලා කන්න බැදලා කන්න? menu හරි මේ ඕගොල්ලෝ මේ නිදාගන්න යන්න මම මේක banana interface there are 3 A1 A2 A3 මාත් මෙතනින් නවත්තලා මේ default output device Logitech බලු දැන් ඔක්කොමටික තමල කලා බ්ලූ ස්ක්‍රීන් වේවී ගේම් එක ගහන්න තියෙන්නේ හලෝ බයක හරියන මගුලක් නෙමෙයි බලන්න කොච්චර මගුල් කරන්න ඕනද කියලා ඈ කොහමද දැන් ඔඩියෝ අර මේ වර්චුවල් අනම්මනම් ඔඩියෝ මේ ඩිවයිසස් තියෙනවා දැන් 100ක් විතර කොහමගේ සවුන්ඩ් ඩිවයිසස් ටික sound settings බලෝ මගේ හෙඩ්සෙට් එක වැඩ කරා කලින් මම කලින් ටෙස්ට් කරද්දී ඔව් තාම වැඩ හෙඩ්සෙට් එකත් වැඩ තාම පොඩ්ඩක් ඉන්න බලමු ඕපන් කරලා මේ දැන් වැඩේ කියන්නේ මයික් එක නම් වැඩ ඉන්පුට් මට මේ ගේන් එක වැඩි කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඉන්න මගේ මේ ස්ට්‍රීම් එකේ සද්දේ බලන්න කොහොමද කියලා මගේ මයික් එකේ ඔය ඇහෙන්නේ එන හයියෙන් සද්දේ බලද්දි කම්පියුටර් එකේ මයික් එකේ ගේන් එක 100න් 8යි දාලා තියෙන්නේ 100ක් කරොත් මොකද වෙන්නේ බලමු RoboCop Rogue City
දැන් හයියෙන් ඇහෙනවනේ අර මේ ලංකාවේ තොරන් වල එහෙම ඉනවුන්ස් කරන්නේ එහෙනම් මිත්‍රවරුනේ රුපියල් 5ක රුපියල් 10ක මේ මොකද්ද ඩොනේෂන් එකක් දෙන්න. කොත්තු ගා පාරක් ගහලා බලමු. අම්මා හැබැයි මං දැන් මේ ගේම් ගහද්දි කොත්තු එහෙම ගහන්න ගද්දි ඕගොල්ලන්ට සද්ද හෙන වැඩි. ඒ කියන්නේ මට අම්මා ගේන්න කඩු කරන්න පුළුවන් මගේ මේන් අර මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකෙන්. Windows එකෙන් ගේන්න එක උඩරිම වැඩි කරලා මේකෙන් ගේන්න එක අඩු කරමු. ඒකත් ඇහෙනවා. ඔය තියෙන්නේ. මොකක් හරි කියවන්න එකක් ඕනේ මට මේ සද්දෙ බලා ගන්න. කවුද අප්පා මේ අවේලාවේ ඇස් එහෙම දොඹ කරගෙන එක දිහා බලන් ඉන්නේ ස්ක්‍රීන් එක කළුවරයිනේ ඕගොල්ලන්ට. අවුට්පුට් ගේන් එක මෙතනින් අඩු කරලා එතනින් වැඩි කරොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? English text for beginners to practice reading and comprehension online and for free. Prepared by experienced English teachers, the text, articles, and conversations are brief and appropriate. පළමු කොත්තු පාරක් ගහලා දැන් සද්ද චුට්ටක් අඩුවෙන් ඔයගොල්ලෝ මොකද මං ගේන් එක අඩු කරපු හින්දා. මොකද මේ මෙහෙම සද්ද හොඳයිනේ. කළු පාට ස්ක්‍රීන් එකක් බලන් ඉන්න ලේසිනේ ඕගොල්ලන්ට. ඔය මේ කවුද රවින්ලා එහෙම තාම ඉන්නවනේ ඇස් එහෙම දොඹ කරගෙන. වැඩේ කියන්නේ මේ Windows වල සද්දේ මෙල් දෙකට දැන් ඇහෙන්නේ අර මං අනම්මනම් කරලා අන්තිමේදී
ගේම් ගහන කම්පියුටර් එකේ සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ දැන් මෙල් දෙකට. බලමු මේක හරියයිද කියලා. හරි හරි. බලමු මේක හරියයිද කියලා. හරි හරි. බලමු මේක හරියයිද කියලා. හරි හරි. ඇයි එක දිගට ප්ලේ වෙන්නේ? 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 මොකක්ද අප්පා ඒ වෙලා තියෙන්නේද? පොඩක් ඉන්න මේක අයින් කරලා බලන්න. මමගේ මම දන්න ඇයි කියලා. මොකද මේ මගේ Windows කම්පියුටර් එකේ සද්ද දීලා තියෙන්නේ කැප්චර් කරන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න Windows එකේ සද්ද නැතුව මම දන්න ඕකට කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. පොඩ්ඩක් ඉන්න පොඩි බඩක් කරන්න. Windows එක අයින් කරලා මේකේ add audio track එකම තියෙන්නේ. දැන් බලමු. මම හැමතිස්සෙම මොකක් හරි එකක් කරන්න ගත්තොත් මෙන්න මෙච්චරයි කරන්නේ. හැමතිස්සෙම මේකන වෙන්නේ. දැන් බලන්න අර කැප්චර් කාඩ් එක ගහලා කේබල් කෑලි හොයලා හැමතැනම මේසේ කේබල්. හරිද? මේ බලන්නකො ආපහු ඉතින් පරණ බ්ලූ ස්ක්‍රීන් වෙවි තමයි ගහන්න වෙන්නේ. කරන්න දෙයක් නැහැ හලෝ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම දැන් මේ කොහමගේ ස්ට්‍රීම් එකේ අස්සේ මට බලන්න මට අහන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට තාම දෙපාර ඇහෙන්නේ නැහනේ. ඔව් ඇහෙන්නේ හරි. බලමු. ඔයගොල්ලන්ට ගේම් එකේ සද්ද ඇහෙනවද? ගේම් එකේ සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට? ඔව් කියලා කියන්නේ සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ ඔව්ද නැත්නම් සද්ද ඇහෙනවා ඔව්ද? නිවුස් එකක් හරි. ඒ කියන්නේ ගේම් එකේ සද්ද තමයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න මං මේ නිකන් විනාඩි දෙකක් විතර ප්ලේ වෙන්න දෙන්නම්. මොකද ගේම් එකේ ඕන වෙලාවට මගුලේ ගේම් එකේ සද්දේ අර පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔඩියෝ එක වැඩි කරන්න. මගෙත් දැන් සද්ද වැඩි හින්දා මගේ කන් අඩි පුපුරන සීන් ඇත්තේට මොකද ගේම් එකේ සද්ද 100ක් දාලා මට දැන් මගේ මයික් එකත් ඇහෙනවා. ස්ට්‍රීම් කරලා ඉවර වෙද්දී කනට එහෙම sorry.com මං ස්ට්‍රීම් software එකෙන් ගේන් එක චූටක් අඩු කරා බලමු. තාම අවුලක් නැහැ. දැන් බලමු ගේම් එකේ සද්දෙත් දාලා. මොකද ස්ට්‍රීම් software එකේ මට පේනවා software එකට ඇහෙනවා කියලා සද්දේ.
මොකක්ද අර මේ Call of Duty එකේ කියන්නේ mission failed. Let's try next time. ඒක තමා බලන්නකෝ මහලොකුවට මේ කැප්ච කාඩුයි ඔක්කොම අරගෙන මහ විකාරයක් එක. ඒක හයි කරලා ඕඩියෝ එහෙම කරන්න ගියාම මගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ කෙස් ගස් දෙකක් තුනක්. ඒ තුන් දෙක තුනක් නැති වෙලා යනවා මට. ඕගොල්ලන්ට දැන් ගේම් එකේ සද්ද ඇහෙනවනේ. ගේම් එකේ සද්ද ඇහෙනවද කියලා කියන්න මට. දැන් කවුද මේ නිදාගන්නේ නැත්තේ කවුද නිදාගන්න යන්නේ? ගේම එක ගහපු නැති හින්දා කවුරුත් නිදාගන්න එහෙම නැත්තම් එහෙම මට ගේම එක ගහන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ මං HDMI කේබල් එක ගලවන්න. නිදි වරගාත ඉන්නේ. මේකේ මේ තියෙන USB නෙමෙයි HDMI කේබල් එක මාර quality. මං හෙට එනවා මට හෙට ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන්. හෙට වහින තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. වැස්සොත් එහෙම එළියට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එට ගහමු මේ RoboCop අද ස්ට්‍රීම් එකෙන් භාගයක් නෙමේ 4න් 3ක් අපි නිකන් නාස්ති කරේ මේ විකාරයක් කරන්න ගිහින්නේ. කෙන්ද හෙට RoboCop ගහමු. අපි මේ සුපුල ඔයාද මට කිව්වේ අර මේ ස්ට්‍රීම් ඒක දැන් කරමු
ඇහැරිලා ඉන්න. අපි දැන් ඒක කරමු. නැත්තම් ඕක වෙන්නේ නැහැ. අර මිස්ටර් බීන් එකේ වගේ ඇස් දෙකට ටූත් පික් දෙකක් ගහගෙන ඉන්න. මොකක්ද ඒකේ නම? ස්ට්‍රීම් එලිමන්ට්ස් නේ. ඒකේ ඩවුන් නෑ වෙබ් මොකක්ද එකක් දාන්න කියලා කිව්වේ උන්නේ. මේ මොකද්ද මේ ස්පොන්සර්ෂිප් 19ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඔව් මුං අර මේ ගෙවනවනේ. හරි මේකේ දැන් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා බලන්න ඕනේ ඔක්කොටම කලින්. Get more out of the activity feed. ඒ අයගේ මහව. How to integrate මෙල් ස්ටඩියෝ එකට මෙම පොඩයින් දැම් බලන්නවා. කවදෝ මංහිතන වාමදක හොද කන්ට්‍රෝල් වාහරි ජැක්සරි කන්ට්‍රෝල් ආර් ඔබන්න අර මේ ඩිස්කෝඩ් කළු පාටුනහා මේක සෑහෙන වටිනවප්පා ජෙනරල් චට්ටගෙන සපෝට් ස්ට්‍රීම් එලිමන්ට් සාමිතින් navigate to your loyalty stream stream store. එහෙම එකක් නෑනේ. Loyalty sound commands. Navigate to your loyalty streams. Hyperlink එකක් තියෙනවා බලමු මේක ක්ලික් කරලා. ඔව් මේටි. currency name. currency name එකක් කියන්න. currency name එකක් කියන්න. Bulgus points. බල්ගස් පොයින්ස් කියන කෙලිම කියන්නේ අර මොකක්ද මේ ක්‍රියේටිවිටි නෙගටිව් 9000 අරන channel name points මොකක්ද හලෝ අපරාධ මණ්ඩුක හිටියනම් ඕක කියනවා මොකක් හරි මේ නමක් පොයින්ට්ස් වලට පූසෝ එක ටිකක් පේසෝ වගේ නේ එතකොට මේ ඕගොල්ලෝ එක්ක බෑ අප්පා අම්මා ඒ ඊට වඩා හපක් ස්ට්‍රීම් ස්පාක්ස් පික්සල් පොයින්ට්ස්
emote coins, hype tokens, glow gems, fan flames, echo shards, tune bucks, vibe orbs, pulse pieces. Nebula, nectars, quantum quirks, echo essence, starlight, මොන රුපියල් කියලා දානද රුපියල් කවුද එකෙක් දැම්මනේ LKR කියලා. අපිට giveaway වලටත් ගැලපෙන එකක් දාන්න ඕනේ. giveaway වලට ගැලපෙන එකක්. ඕ චැනල් එකත් එක්ක මේකේ නම් කියන්නේ ෆිෂ් කියලා. ඉතින් හැබැයි බල්ගස් කියන්නේ පූසකින්ද ෆිෂ් කියලා දාන්නත් පුළුවන්. මේක රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ ෆිෂ්. සිගා බලමු මේකේ ස්පෙෂල් කැරක්ටර්ස් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. මං හිතන්නේ බැරුව ඇති. මොකද මේක කැරක්ටර් ලිමිට් එකකුත් තියෙනවා. පුළුවන්. රුපියල් කියලා දැම්මා සිංහලෙන්. රුපියල් 10,000 හම්බන හැම විනාඩි 5 තමා අඩුම දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ? navigate to your stream store. Vivo Q කියන්නේ මොකද්ද? නිකන් අර ගේම් එහෙම ගහනවා නම්. Stream store. Sound effects. Stream store. Redemptions. Create new item. Stream perks කියන්නේ මොකද්ද? ඕගොල්ලෝ රුපියල් කියලා ටයිප් කරන්න ඕනද ඒකට? පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න.
loyalty settings. ඒකේ කමාන්ඩ් එක බලන්නේ කොහොමද? point command එක. Loyalty points earned will lapse if the viewer has been inactive more than a year. Name for your currency මේකේ මේ ඒකේ නම ඒකේ මේ command එක බලන්නේ කොහොමද? එන්න මේකේ chat bot එකක් ඉන්නවා. අම්මට සිරි මේකේ මේ සවුන්ඩ් ඔක්කොම මම දාන්න ඕනේ නේ. මේගොල්ලොන්ගේ මේ pre-made sounds එහෙම නෑ. මට sounds ටිකක් මේ එවන්නකො එහෙනම්. මම මේකට දාලා අප්ලෝඩ් කරන්න. preview image එකකුත් දාන්න ඕනේ ඒකට. එවන්න මට මේ Discord එකේ එවන්න මේ list එකක් මම දාන්නම්. මේක. අපි මේක කරමු එහෙනම්. දැනට points විතරක් එකතු කරන්න මම මේක activate කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට points එකතු වෙනවනේ. කොහොමද මේකට මං add YouTube channel Ceylon Gaming මෙව්වට මෙව්වට අර access එහෙම දීලා තමයි ඔය channel එහෙම සමහර වෙලාවට hack වෙන්නේ. මුන්ව hack කරාම channels ටිකත් hack කරනවා. මොකද්ද එකකට access නම් දුන්නා. කෝ 9ක් ඉන්නවා තාම ඒ වුණත් බලාගෙන. බලමු YouTube ස්ටුඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේකේ මොන හරි වෙනසක් වුණාද කියලා. බල්ගස් TV තමා. කික් ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. Dashboard, update your details, remind me later. Sub notification නෙමෙයි මම බලන්නේ
channel settings metin integrations ඒ වෙන මොකක්ද මේක දැන් මං ස්ට්‍රීමිං සොෆ්ට්වෙයාර් එකට දාන එක තමයි ඊළඟට බලන්න ඕනේ. අපි අර මේ ඔඩියෝ මේව ටික දාමු. add sounds command to your stream custom command හරි ඒ ටික ඔක්කොම දාපු එකේ අර ඔඩියෝ මේ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මම මේ බලන්නේ ස්ට්‍රීම් සොෆ්ට්වෙයාර් එකට දාන්නේ කොහොමද කියලා. Add stream elements to studio. Go to the Stream Elements website, create or customize your overlay. Save your overlay. අම්මා ස්ට්‍රීම් එකේ overlay එකක් ඉස්සලා හදන්න ඕනේ කියලා කියනවානේ. Overlays. Visit overlay gallery. Dark matter super theme කොහොමද මේකේ all Halo animated overlay Halloween New World animated මගේ ඒව නැද්ද Helldivers එහෙම නැද්ද overlays වලට pixel art එකත් එච්චරම අවුලක් නැහැ අම්මා global homo එක තියෙනවා pride ෆෝස් වීල් කෝ අප මගේ බඩු ඒව ටික නෑනේ නිකං ස්පේස් මරීන් එහෙම නැත්තං හෙල්ඩවස් පුදුමයි හෙල්ඩවස් එකක් නැති එක මේකේ හේලෝ තියෙනවා මං හැබැයි එහෙම හේලෝ ලොකු හේලෝ ප්ලේ එකේ මං හේලෝ එකේ ස්ටෝරි එකට විතරයි ආස එහෙනම් අපි පික්සල් මේ එක දාමු අපි තින් මේ අපි OGs ලානේ starting pause ending pixel art series theme ඊට පස්සේ ඒ මොකද කියන්නේ add a browser layer in Meld Studio Meld Studio video device display capture media source browser in-game scene මොකක්ද clip format එක කියන්නේ මොකක්ද පොඩ්ඩක් go to my overlays කියලා
Or maybe later. TV. Discord එකට දා. Copy URL. මේකේ rename ERB points මොකක්ද points points එක තාම ඒක මං කොහොමද ඒක activate කරන්නේ loyalty settings loyalty enable කියලා තියෙන්නේ stream elements මං stream නෑ මං stream labs නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ මං පාවිච්චි කරන්නේ meld කියලා එකක් meld studio කියලා එකක් නේ මං පාවිච්චි කරන්නේ
loyalty enable කියලා මං මේකත් ඇඩ් කර අපිට පස්සෙන් දාන්න පුළුවන් channel එක. මම හරි මේකේ හැම channel එකට වෙන වෙනම කරන්න ඕනේ. හරි මට දැන් තේරුණා. මම අරක හදලා ඉඳලා තියෙන්නේ මේකට Twitch එකට. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මේකට හදමු. YouTube එකට. මම YouTube එකට නෙමෙයි ඒක හදලා තියෙන්නේ Twitch එකට. රුපියල් 100ක් දාමු පැයකට. විනාඩි 5කට. ෆලෝ බෝනස් එකට දාමු 10000ක්. Fail to loyalty settings. Tokens. මට සිංහල මේ සේව් කරන්න දෙන්න. මොකා? I fail to fail කියලා කියනවානේ. For watching, follow bonus, fail loyalty settings. අනේ සේව් කරන්න දෙන්නේ නැහනේ. fail to loyalty settings කියලා කියන්නේ. මේකේ fall guys තීම් එක දාන්නද නිකන් අර follower මේකට just subscribe. Ready to use, follow these steps how to place widgets in.
Copy URL. Alert box. Browser. Corey name. Follower alerts. Follower alert එක දැම්ම ඔන්න. Select a scene or create a new one. Create a browser layer with 415යි 600. with 415යි height 600. අද ඇයි මේ flip හරසිය පහළවයි height 600. මණ්ඩුකගේ බොරුවාල එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න alert එකක් දැම්මා subscribe එකට. Customized. උගේ තියෙනවානේ ෆේක් ගොඩක්. leave අන්සබ් කරලා ආයි ෆේක් එකක් තියෙනවනම් එහෙම ඒකෙන් කරන්න. නැත්නම් අපරාධනේ මේ ආයි අර sub from කියලා history එක මේ නැති වෙනව නැත්නම්. overlays වල ඒකත් fall guy overlay එකම දාමු. overlays gallery
socials edit here මෙතින්. Preview. Open new tab. ඒක තම මට හිතෙනවා මේ ටික ඔක්කොම බැක්එන්ඩ් එකේ හදලා ස්ට්‍රීම් එක රීස්ටාර්ට් කරන්නවත් වෙයිද කියලා. Copy overlay URL. ඒ කියන්නේ මේ ස්ටාර්ට් ඕවර් කියලා කියන්නේ ස්ට්‍රීම් එක අලුතෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. new stream ඒක තමයි. හරි. එහෙනම් මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේ මේකේ elements ටික save කරලා starting soon. Starting soon. Save. PRB. Save. BRB එතකොට stream ended. Ended.
හරි starting soon මේකේ copy URL නෑ BRB එකකෝ ඉතින් copy URL file BRB BRB එක එතකොට starting soon එකකුත් දාමු starting soon ඊට පස්සේ stream ending එකක් දාමු ending හරි starting soon BRB ටික අයින් කරමු මේ මොකක්ද මේ super theme ගේම් එක ගහද්දි අර මේ ඕවල් එකක් දාන්න නැතුව ඉන්නම් මං මොකද එතකොට නැත්නම් ගේම් එකේ මේවා පේන්න නැතු යනවනේ මේක අයින් කරමු ඊට පස්සේ අපිට ඕඩියෝ එකටනේ දාන්න තියෙන්නේ elements එකේ elements gallery එක වැඩක් නෑ අපිට මොකද මේ ඔය හෙල්ඩයිවර්සේම ගහද්දී එන ප්‍රශ්නයක් වෙන ඕක නැත්තම් අර අල්ට්‍රා වයිඩ් එකේ ගහද්දී මේක දැන් වැඩේ කියන්නේ YouTube එකේ මේ අර loyalty scene එක මට ආයි පෙන්වන්න නෑ පොඩ්ඩකින් loyalty අමිති loyalty streams to මට හිතෙනවා මේකේ මං ස්ට්‍රීම් එක ක්ලෝස් කරලා මේක අර loyalty scene එක activate කරන්න වෙයි කියලා. එහෙම වුණොත් මං audio එක කරන්නේ කොහොමද? audio එක තිබ්බෙක් කොහෙද මට මතක නෑ. ඔයා මට එව්වද audio අර link එක? loyalty sound commands හරිනේ loyalty මේක හදන්න නැතුව sounds upload කරන්න බෑ
කොහෙද ඔය අර වීඩියෝ එකක් එවලා කිව්වනේ කොහෙද අය කෙව්වේ donation elements Discord එකේ media එකේ media ට පාව මෙතේ ඔය කෙල්ල කිවි මටක පුචා පුරාජයරවාල් එපා වෙලා තියෙන එල්ල කිරිය එක දාවම් එහෙම උන්නොත් ස්ත්‍රීම එක කලෝස් කළ මම මේක අප්ලෝඩ් කරලා ලෝයල්ට එක ඇක්ටිවේට් කරලා ආයි මං ඔන්ලයින් එන්න ස්ට්‍රීම් එන්ඩිං එකේ socials edit here Twitter Instagram අන්න මං මේ දැක්කද මං අර ටිපින් අනම් මනං අයින් කරා ටික අයින් කරා එතකොට BRB එකනොත් ඒක අයින් කරමු label events BRB එකනොත් අයින් කරා starting soon ඒකනොත් අයින් කළා දාමු MP4 to MP3 මං හිතන්නේ MP3 නේ අරකේ අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ MP4 MP3 දැන මවුලක් නම ඔන්ලයින් එක කන්වර්ට් එකකින් කන්වර්ට් කරලා දැම්මා හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න මං ස්ට්‍රීම් එක ක්ලෝස් කරලා ආපහු ඕපන් කරන අලුත් ස්ට්‍රීම් එක